Rugged radios. Work, race, play. Hey, Steve, where you at? Experience clear communications through headsets or helmet kits. I'm up on the hill to your right. Oh, there you are. Talk vehicle to vehicle. Keep the radio contact going. Copy? Talk to passengers. Copy that, I gotcha. And stream your favorite music. Complete communications for UTVs, base camp, toy haulers, or off-road vehicles. Rugged radios, the authority in communications. Polvo eres y en polvo te divertirás. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Piloteando. Yo soy Javier Díaz y estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Los Ángeles, California para todo el mundo off-road. Y pues bien amigos, ya lo saben, tenemos un programa muy interesante donde vamos a reconocer la labor que están haciendo la familia Matlock Racing en un evento que van a ir a San Quintin muy pronto, bueno, este fin de semana. Y aquí los tengo ya listos para platicar con nosotros. Nos vamos a hacerlo obviamente en inglés, para que todos ustedes estén pendientes y bueno, quédense con nosotros. I'm gonna bring our first guest. Ladies first. Kristen, how are you? Good. How are you doing? Kristen Matlock, appreciate your time to be in the show. How are you? Good. How are you? Good. Ready to rock and roll. Yes, always. There you go. Appreciate it. Thank you. Now I'm going to bring on screen Mr. Wayne Matlock. How are you, Wayne? Good. How about yourself? Good. Getting ready to have a nice conversation with you guys. Yeah, I'm looking forward to it. Cool. Thanks. Okay, guys. First of all, I know that you guys you have a lot of time visiting Baja, so I think the show has to be in Spanish. What do you guys think? Kristen might get by with that, but I won't know what the heck you're saying. Okay, you've been doing a lot in Baja. You have learned. I know. No, I'm horrible. Okay, no worries. I'm gonna do my best. My English is not the best, but I'm gonna do my best. Okay. It's way better than my Spanish. Oh, okay. and do you guys? I know that you already said that you don't speak Spanish, but what about you, Kristen? I don't speak it very well, but I understand it. So, like everything that you just said on the intro, I understood all of that. But trying to speak back is difficult for me. Oh, interesting. I just need more practice, I'm sure. I've been doing that app, the Duolingo language app. I've been doing that for about 3 years now. And all I've learned is really how to understand it and read it. I'm really good at reading it. So. Oh, interesting to know that. It's cool. Yeah. Okay. Yeah. So, there's people already sending some shout outs here. There's people, Oscar Palafox from Arizona, Kiki Urias, listos. Everybody is giving some comments here. Appreciate. First of all, you guys are getting ready to have your, I don't know what number of event it is, but here it is. 2025 Baja Matlock Racing San Quintin Ride. This weekend, right? Yep, we leave tomorrow at 10 a.m. heading south. Tomorrow? Okay. Tomorrow 10 a.m. heading south. Yeah. So, tell me, why and when did you guys start doing this ride? Can you tell us a little bit more? Well, actually, Wayne's parents started the ride many, many years ago. I think he said it was like 25 or 26 years ago, just before I met him. Yeah, I met Wayne in 2001, and so they started it just a couple years prior, and I've been going ever since. But it started off just with friends and family going down just for a fun ride from Ensenado down to San Quintin, and it was mostly motorcycles and just a couple quads back in those days, prior to UTVs, even existing. So yeah, of course.
but yeah, we used to have the time of our lives, and we still do, but it just always felt like we were missing something. On Saturday, we always had this open day, and it felt like it was just a void. So I started doing some thinking, and like, this is how we can do something special and figure out how to give back to Baja. So I looked while we were down in San Quintin for orphanages down there that could use some support, especially being further away from the border cities. I feel like they don't get as much help, and so I was excited. You know, they're about 150 miles south of Ensenada, and they don't get a lot of support. So we're able to meet with them annually, if not actually biannually now, because they meet us later on in October each year for Children's Ride Day at Estero Beach. We can talk about that later, but we get to see them twice a year. With Dennis, right? That right? Yes, Dennis Hollenbeck, and it's true. Okay. And John Kilborn. Yeah. So our kids from Foundation for his ministry join us at that event each year as well, thanks to Dennis and John inviting us. So that's very special. But yeah, so that was mainly, you just felt like we needed to do more. So just figured it out, and we already had quite a few sponsors from racing. So I reached out to all the sponsors, and it's just grown every year. All the sponsors have given and given. They're really good about swag. Yep, right there. There you go. This that's is Yokohama. Huh? Yeah, Yokohama provides backpacks, and then that's Polaris Razor there providing toys for all the kids. Cool. Yes, and Heat Wave. Everyone loves Heat Wave sunglasses, and now every kid at the orphanage will have a pair of Heat Wave sunglasses. Nice. Yeah, so we show up there on Saturday and bring everything that you see there and a lot more. We provide all the school supplies for them for the entire year that they need. We try to bring as much clothing and whatever their supply list is. And so then we show up and we give them rides in our UTVs too, which that's like I'm gonna show some pictures that I have here. But I want to ask. I was talking a little bit with Wayne and how you got. I mean, I hear about a lot of stories. People that want to help, in Baja and Mexico, whatever part of Mexico, and sometimes they have a lot of issues on the border. So how you do deal with that? I mean, it's easy for you guys to bring all that, products, and they're, I mean, sometimes. Right. Yeah. If done the proper way, and you plan, months in advance, it can be done, especially for donations. Yeah. So they take that in consideration. I work with a broker that helps they get import everything across. Exactly. Okay. So no problem there. Have to import it. Okay. Yeah. Interesting. So, okay, let me put some. So this is some images from last year, right? Yep. Yeah. That looks like us. There we are. So what exactly what it is? It's a lot of people. You get to the hotel, and it's how many cars do you have? This year we have 30 UTVs, and we'll have 4 trucks, like pre-renter trucks, with us as well for a change. Oh, okay. So it can be anybody with a off-road vehicle. Yeah, typically it's mostly UTVs. Like I said, in the years past, it's been motorcycles and quads, and then it's evolved to UTVs. But it's really evolved too. With it used to be primarily males, men going on this ride. It was just a bunch of dudes on motorcycles. Yeah, but since the UTV has come about. Oh, there goes Wayne. Whoa. Close. So you guys have a lot of fun over there, huh? Yeah. Yeah, it's nice because it's a lot of couples now. That was what I was getting at. Oh, now that the good. UTVs are in the mix. Yeah. It's husbands and wives and even their kids. So we bring our kids and they help us do everything down there too. Hey, something interesting here, what you just said, family. And like you said, you bring your kids, so they're learning a lot, right? And they're learning about give to the other people, right? And the need. Yeah.
Exactly. Yeah, for sure. Yeah. Go ahead, Wayne. No. Yeah, I mean, for us, it's always been important to have family around. That's the way I was raised. That's how I got into this whole sport to begin with. You tagging along with my dad when he was racing Baja back in the early '80s. So Oh. it just grew up doing that, and for us, it's huge to have our kids involved, and even more so to have our kids helping out and showing them that you need to give back and have respect for where you're at, and it's seeing the kids in the orphanage down there. The orphanage is really nice. Like, the kids are very well taken care of. They all seem very happy and stuff, but our kids realize, like, shoot, we have it really nice, and it's awesome seeing them. When they're younger, they're like, hey, we're going to give them these toys. They're taking toys out of their room so we can bring them down there, and it's pretty special to see all that. And same thing with the people that we bring. They're bringing their kids, and it's very humbling. Going down there, and you get these guys I've been around with in Baja. My whole life, that were friends of my dad's, and they're down there, and there's a tear brought to their eye seeing all this. So it's pretty special. Yeah, of course. And I mean, you see a lot of kids. Huh? This is orphans, right? It's only one orphan, or there's more? I mean, I don't know how many are. Oh, at the orphanage, how many are there? There's about 100 kids there. But okay, all the time it's the same orphan? I mean, or is a different same one? Orphanage. Yeah, it's the same orphanage. Oh, so it's only one in San Quintin? Yep. Well, Yep. There's probably more in San Vicente is where this particular orphanage is, but there's orphanages, fortunately and unfortunately, all up and down the peninsula. Just like there is in the States. These kids find themselves in a bad situation, and luckily there's people like this orphanage. They're down there and helping, and giving these kids a place to live, and food and shelter, and teaching them. They're teaching them a lot of really valuable stuff, not just in the schoolroom, but like they've also set up a coffee shop there, and the kids run the coffee shop from the cash register to the inventory. They teach the kids how to manage a store and run it, and it's really nice too. They have a juice bar and a coffee shop and everything. So it's pretty cool to see all the locals in that area. They go to that coffee shop. They're stopping by there and buying coffee and juice, and there's a line out the door. I think this is the area. What is that? What's that? I mean, the coffee shop is kind of, this area? That's actually where we have lunch with them each year. They're so kind, and we're able to gather and have lunch together. So that's just where they have lunch. But there's I don't think we have any pictures of the coffee shop. We'll have to get some I don't of those think we this do. year. No, okay. How many volunteers you guys have now? Only a couple guys that are driving chase trucks for us. So just really 2 volunteers to drive the chase trucks, and then we have Art Eugenio, and a couple media guys that are going to join us. Like I said, Tony from Score is coming with us this time, and then we have Russell, our videographer. So. And that's about it as far as volunteers go. Everyone else are they're paid participants. They are paying participants, and they're coming along for the ride and to also donate as well. So all the proceeds from whatever is above cost, they know will go towards the orphanage. So the guys who have the cars, I mean, the people that are riding with you guys, they're paid. I mean, there's a correct. They pay and that's part of the donation that you guys have. Yes, exactly. Yeah, I kind of round up, so to say, from the hard cost of the ride, and then that way anything over can go towards the orphanage. And then if they choose to donate beyond that, that's on them. But then we also have our sponsors contributing as well, monetary donations. So we're able to pass that over to them when we get there.
Oh, so you guys do monetary donations to the orphan? Yes, I collect as much as I can ahead of time and try to give them a nice check upon arrival so they can buy whatever else they need that we weren't able to bring down for them. Okay. Is someone else, I mean, someone who can see probably this show and for next year probably, or maybe this event, they want to go to San Quintin. Are you guys are open to that? Someone want to help? Absolutely. Yeah. If anyone wants to reach out to me on Instagram, it's at Kristen Matlock. Then I can make arrangements and have them help and participate that way. Oh, okay. So there's the possibility to someone who want to help. There's your social media there from yours and Wayne, right? And I mean, you respond your messages, right? Yep, I read every single one of them. Everything. Okay, very interesting. What I want to ask you, how long do you guys plan to keep doing this? As long as we can. Yeah. Yeah. I mean, like I said, this is year 25 or 26 for the family going down there. So I can't imagine not, it's just a part of our lives. If we were to quit racing and quit everything, I think we'd still do the San Quintin ride and still try to give back to Baja. Yeah, for sure. I mean, we were doing this ride long before we started racing, and it's probably still do it long after we stop racing. But I don't know if or when we'd ever stop because our boys are getting into it now too. So exactly, it's that's really good. It's just just keep going around and around. So it's training. Fun. Yeah, as long as it still stays fun and everyone's into it, it's we'll keep doing it. Of course our boys are into sports and stuff like that. Here in the States, so they make all the races that they can, and when they have free time, they're up in the shop and trying to get cars ready, and they want to go drive and race and ride motorcycles and everything else. Yeah, they never miss this ride, that's for sure. Yeah. All of our favorites. Yeah, it's good. We have we have all ages on this ride too. I think our youngest is 8 or 9 years old, and then this weekend is somebody's 80th birthday party that we're going to be celebrating while we're down in San Quintin. Yeah, he's driving. And they're driving. He's driving his Polaris Pro R and really just having the time of his life. So we love that. There you go. At 81, you said? 80. 80. Yep. Big birthday. Wow, that's good. It's very nice. Tell me a little bit about the activities that you guys have. I mean, I was putting some pictures here. You after the where you give the all the price. I mean the product that you bring them, you give it the ride, right, to the kids. Right. Yeah. Wayne, do you want to go over that a little bit? Yeah. I mean, we pass out all the goodie bags at the sponsors. Kristen Kristen's the one that handles all of this stuff. I'm just here. I know the way to go down there. Yeah, I know the way to go. And if someone breaks down, I'm the one that helps out. So, but when we get to the orphanage, we give all the kids all their stuff, the stuff from the sponsors and all of that, and then we haul all the school supplies into the office for the staff there, and we give all the kids rides. So every single kid, starts out as like, okay, every kid gets a ride, and then you see the same kid, 2, 3, 4 times, and how can you tell them no? So each kid ends up getting like three or four rides, and I can't blame them. And the fun part for me is not only seeing the smiles on the kids' faces, but the adults in the car driving the car. I think they have almost as big or bigger smiles than the kids. It's good for your soul. It's awesome to see. And so we do that. Every once in a while we'll have if we can catch the ice cream truck come by, we'll buy all the kids ice cream from an ice cream truck if we can get a hold of the guy. And it's just a super special day to go there and visit them.
and we're usually there for about 4 hours. So, and it's become the biggest part of our ride. So after that's over, then we head out to the beach and we go down to like the tide pools are in San Quintin, and all of our kids and the kids that come on the ride and stuff like to play in the tide pools and all that. So it's a great time. Nice. About the supporters that you guys have. I mean, I believe it's easy to bring it on board, to help, because a lot of companies like to do that, But you guys, I mean, how you invite them to help this event, to help for this event? That's all Kristen. Yeah. As far as our sponsors go, I send out an email, each year, and let them know when the date has been set, and just provide a list of items that I've received from the orphanage. Usually it's all school supplies that they are really in need of, but a lot of toiletry items too, of course, everyday items and clothing. So yeah, I just provide them a list, and they go to town on that list. You should see our house. Amazon comes 3 or 4 times a day because the sponsors just order off of Amazon and ship it to our house from there. So Wow, it works out I really imagine. well. Yeah. That's good. So we stay busy with that, and but yeah, Rugged Radios has been a huge supporter since day one. They provide all the participants actually this year are going to get a duffel bag from Rugged Radios with their logo. Yeah. So yeah, this year was duffel bags. Last year they did backpacks. They're always doing cool stuff for their participants as well. Hey, talking about, there's a lot of people mentioned that. I mean, let me tell you, there's a guy who says, Oscar Palafox says, "Oh, you know what chingon means?" Oh, yes. Chingon. I'm pretty sure you know. Okay. Yeah. Oh, this is chingon. But at the same time, it's sad because American teens are helping. And what about our Mexicans? They're saying, So that's the way. That's how it is. And that's why I wanted to bring you guys to the show, to let people know what you guys are doing. I mean, my respect for you guys, really. So long. I didn't know that it was so long, how many years, but now, man, I mean, my respect. But yeah, this is something that I believe that this is more for the local government there. They have to help more for these places. And, and that's why appreciation for you guys, really, about what you guys are doing. There's from Las Vegas, saludos siempre. Every time with good guest. Thank you. From TJ. Oh, Laurie's, I think it's in Mexicali. Can anyone volunteer, or is there a way we can donate? There's asking right now. Yeah, if they want to reach out to me on Instagram, on social media, find me on Instagram. It's just at Kristen Matlock. Make sure it's a TEN, for Kristen. Then Laurie's, yeah, there's the social media right there. Laurie's to be in contact with Kristen. Good. Talking about Rugged Radios, let me tell you something. Here's Bernardo. He wanna say something on the show, but he just. Hey, Bernie. Hey, how are you? How are you, Kristen? How are you, everybody? Good. Hello. How are you? Nice to see you. Pretty good. Yeah, nice to see you too. So, are you ready for San Quintin? So excited. Yes. Thank you guys so much for all your support. You guys are amazing. No, thank you so much, you too, for everything that you do. I just want to tell everybody that we have right now, I don't know if you already know, but probably yes. So we have the pink radio right now. Ready. It's ready to order, so you can get it right now. So I want to tell everybody that you can order right now. Let me speak in Spanish for the other audience. Les comparto a todos que ya tenemos el radio rosa listo para el que lo quiera ordenar. Ya lo podemos ir enviando. Lo teníamos como pre-order, pero ya nos llegó. Entonces, el que quiera aprovechar puede ordenarlo. Tenemos el M1 y tenemos el G1, tanto para off-road, digamos que le llaman las frecuencias de Checkers, Weatherman, Baja Pit, para sus chase trucks, para comunicarse entre todos los que están ahí, y también para todos los que hacen
overlanding en la Baja. También tenemos el G1 con frecuencias GMRS, compatible con todos los demás radios. Listos para enviar, ustedes hablen, comuníquense y el mismo día lo enviamos. Muchas gracias. Y aquí estamos, Rogue Radios. ¿Qué pasó, Javier? And make sure they know that that's the exact radio that I run in my race car and my pre-runner. So I love Kristen, it. Tell all the ladies they have to have them. Yeah, Kristen, what you can share with us about to be communicate on when you're racing, when you're doing this, what important is that is? Oh, it's so important. It's probably one of the most important things out there because without communication, I can't call into my pit ahead. If I need something, I can't talk to the person sitting next to me, my co-driver. We can't communicate, we can't navigate, right? So communication's key, and Rugged Radio has always done a phenomenal job at keeping us in communication. We appreciate it. Yeah, there you go. What about you, Wayne? What you can tell us about the communication? Yeah, it's huge. For us, not only are we communicating with, my co-driver with Poncho sitting next to me, but with the chase trucks, and we're also communicating, like Kristen and I share the same frequency. So we communicate with each other during the race. So she has a problem, she can reach out to me or vice versa. So, it's a huge deal, and, proud to say that we've been with Rugged since 2015. So a long time. With Rugged Radio. So they've been a great supporter. They're really good at giving back to certain causes that they believe in. And we're just honored to be with them. There you go. Thank you. Perfect. Appreciate it. Thank you. There's people Thank you so sending some shout outs here. Norman Alberto from Chula Vista. Awesome way of giving back to Baja. Mr. and Mrs. Matlock, bringing smiles to the kids. Thank you, Norman Alberto. Fausto Mena, congrats to Matlock and the big help. Familia Matlock, thanks for what you do for the Baja kids. Congratulations for the Dallas and Matlock teams for the helping the children. Blessing to all. Danny Curiel, a huevo Matlock's family. You're awesome. Blessing for your work with the child. There we go, Danny. What's up, buddy? Felicidades, Javier, to invite two persons that help the kids. Of course, my friend, have to invite them for sure. I definitely reach out. Thank you for the info. There we go, Lauris. Thank you. Claudia Leon, I want one. Okay, there's a radio there, the pink radio, for sale right now. It's in auction right now. No, there's a lot of people. A lot of people start commenting here. I appreciate that, and it's important to from Mr. Carlos Orozco from Imperial. Thank you, their guests, for the support. Thank you. Please congratulate your guests for the work they are doing, and thank to them for this support to these communities and orphanages. There we go. Thank you, Mr. Carlos. What else? There's a lot of people here commenting. I appreciate that. Way to go, says Jose Corral. There we go. So, Ed Reese from Imperial. Well done, Matlock family. We love you guys. There we go. Have a lot of fans now. Yeah. You had someone make a comment about, how come there's not more people doing this, like with Mexican teams and stuff like that. But, there are. It's, we get some of the spotlight shined on us. And there's a lot of other organizations that are down there. Like when we're there, a lot of the people that are volunteering there are from the town, or a lot of Canadians and stuff like that. But there's other teams, like Cameron Steele has a huge ride that he just did last weekend that gets a lot of publicity, a lot of coverage. But there's also a lot of other teams that go down there incognito, just, they do their deal. They donate money, they donate supplies and stuff like that. So, just because we're getting the spotlight doesn't mean we're the only ones doing it. Granted, I wish there was a lot more help down there for the kids. And I wish there was a lot more help from the local government, that of course. That would make it easier for these orphanages to operate and run. We've heard a lot of stories about the rent getting jacked up and taxes and all this other stuff. It would help
if the government would help these organizations and make it easier on them. Yeah, definitely. Yeah. I mean, let's start inviting all these people, really, because we need to put it on the spot too, because this is something important to let them, people know, like my community, the Latin community, to know what other people are doing instead of the government. Really, I mean, Yeah. really, I mean, I know that. So, but yeah, I mean, it's important to at least they know, right? I mean, our community know that what others are doing, and hopefully they start pushing more, and because of course we need to give back. We need to keep it some way, and it's important to inform that who's the people that are doing it, and helping. Yeah. And it doesn't have to be at the scale that we're doing at either. It can be much smaller. Just all you have to do is maybe show up at an orphanage and volunteer your time. Yeah. You don't have to show up with money or clothes or anything like that. Just show up and volunteer and help them build homes. Whatever it takes. Help them build homes. Get everybody. Like we also have some old bicycles that we fixed up and bringing bicycles down. There's so many people that have old bicycles in their garage they're not using, but to these kids have never had a bicycle. So to them, that old bicycle would be the best thing they got all year. Of course. And it would make a huge difference. Oh, definitely, man. I mean, really, there's people that sometimes they say, I don't have this, I don't have that, but if you see other people that in the really need, man, you learn, right? You learn. There's a lot of people that say they're poor and they don't have this, but they have an iPhone. And there's a lot of people that can't afford to even buy a charging cable for an iPhone. So it's it puts things in perspective. Yeah. There's a guy says, Danny Boy, so awesome to see the Matlocks on Piloteando. There we go, brother. And the same guy says, thanks for all you do. We'll be rooting for you guys. Danny Boy, thank you, man. Kiki Urias, wow. We appreciate, it's in Spanish, but I'm going to translate. So, I appreciate all what you guys do for the kids. Yeah, ¿viste comentando algo así? No, nomás venían a correr. Yeah, and I mean, that's not that you only guys go to race, that you're giving back, So this appreciate for what you guys are doing. This Kiki Urias. And Francisco Pancholin from Tijuana, good bless to the Matlock family from Tijuana. There we go, man. I appreciate your time for the show, but first, I appreciate what you guys are doing for the kids in need, and really, really, for the name of all the Latino in the Baja area, really thank you, because this is really good to have people like you guys doing this and give it a big sample of what everybody have to must need to do for these people that they're in the need. Bernardo, you want to say something for the Matlock family? No, I just appreciate everything that they do for the kids. I love to see the pictures, the videos every year that they post. And I love to see the smiles. Honestly, it's amazing all the job that you do, guys. Thank you so much. Thank you. It's a lot of fun. We appreciate your support. Thank you too. Yep, couldn't do it without everybody involved, Yeah, I mean, I guided or organize it, whatever you want to call it, but without everybady's support, then it definitely wouldn't be at the level that it's at these days. We started small, just like I said before, just baby steps, and it just keeps growing every year, and everybody gets excited to be involved. Just like being on this show is huge. That's going to help us give back even more for next year. Yeah, I hope. Oh, one other thing. I'm sure all the kids and the family are waiting for you every year. And they probably made some food for you and everyone to invite to the house, and because they're the kind of people, right? Exactly. Yeah, it's a lot of familiar faces for us each year, and we get to watch them grow that way, and they're just so excited. They compare it to like Christmas, getting to get all the toys and things that they need, and get to see some of their favorite people. So
we love it. We love spending time with them, and it's just such a great opportunity for all. Yeah, Nice, definitely. nice. One last thing. I know that you said that there's another one that you guys do, not only in San Quintin, right? You go to Mike's Sky Ranch also, right, Wayne? Well, we do Mike's Sky Ranch, and that's just it's a birthday party for my dad every year. Even though he passed away 12 years ago, we still go. But the other orphanage event we do is at Estero Beach, and that's with Dennis Hollenbeck and John Kilborn. And and there's a bunch of kids that come to that one. I think they have almost 200 kids at that one. Yeah, because it's our orphanage and theirs as well. It's the orphanage that Dennis supports, and then we get all the kids to come up from the San Vicente orphanage, and we give them all rides around that Lucas Oil track at Estero Beach. And Estero Beach is gracious enough to prep and groom the track, and they have everything set up. And then the Hollenbecks and John Kilborn and that whole organization has burgers and hot dogs and giveaways for the kids and all that, and it's really cool to see that one too. I mean, one year Shane Redline had his helicopter flown down, and he gave every single kid there rides in the helicopter. 200 kids got to go for a helicopter ride. Yeah. That's amazing. It is. Like I said, there's a lot of people that do things behind the scenes and they don't ever get any credit for it, and they don't need credit for it. It's about the kids. And that's right. That's what's fun. Just seeing their smiles and everything else. And that one's really cool because you're on the Lucas Oil track, and some of the kids just want you to send it, and it's fun. and some of them are like, whoa, slow down. But it's fun seeing their reaction to everything and letting them experience it. There you go. Baja Pitts says, thank you, Matlock family, for helping out all Baja kids. God bless. Marina Bejarano, good evening. Saludo. Say hi to Kristen family and Wayne, and God keep blessing them because they're doing a lot for these kids. So it's really cool. It's really cool. People now a little bit learn something probably from you guys that probably they don't know, and it's good. I'm happy. So something else, we're gonna close the segment. I appreciate again. Now the next segment is Claudia from Mike's Sky Ranch. You're gonna talk about the new track they're doing for all the visitors, and it's gonna be fun. Something else that you wanna close, Kristen? Oh, I just wanted to thank everybody for watching and for you having us on the show. And like I said, Rugged Radios and Yokohama, all of our sponsors who really pitch in and help us support and do what we do. So we're going to continue doing this for many, many years, and hopefully it'll just continue with our kids taking on the tradition. And that's about it. Excited to see Claudia on the show next. We love Mike's Sky Ranch. We see her a few times a year while we're pre-running in Baja, but we, like Wayne said, we see her the second weekend of December every year too for a big celebration of Cliff, Wayne's dad. So that's about it. There you go. Thank you guys so much for having us. Wayne, you want to say something to finish the show? Yeah, thanks for having us on. Bringing awareness to what we're trying to do down there, what so many other people are trying to do down there. Taking care of the kids, giving back. Like Kristen said, without everybody's support, we wouldn't be able to do this at all. Not nearly to the level that it's been built up to. And I owe a majority of that to Kristen. She is tirelessly just working till 10, 11 o'clock at night on the computer, setting all this stuff up, making sure that all these supplies and everything else can get across the border and all that. And I feel like I have the easy part of the job of guiding the ride and making sure everything's loaded up on the trucks and trailers. She's definitely the one that's doing all the work here. And she's the boss. I'm very thankful for everything that she does and everything that all of our sponsors and everyone pitches in. And another thing, she said, start small. We started just by bringing a couple bags of clothes down. Okay. And it's grown and grown and grown. And I think Kristen said this year, hopefully we'll be able to not only do a monetary support this year, but I believe the total for this year is close to what we
gathered in all the other years. So Wow. it's just gotten bigger, and that's just people reaching out and donating money, and it's huge for a place like that orphanage down there. There you go. Appreciate it. Thank you very much again. People still sending comments here. Walter Higuera, hi, hello. It's all nice what you do. Family Matlock, thanks for your help for the kids. God bless to you guys. Well, a guy here is asking, Max Revelino, what part of the Baja you guys prefer, you like better, more over there? Oh, man. Everything has. I like all of it. There's, like as far as the races goes, like San Felipe 250 is one of my favorite races. But if I had to pick one race, it would be the Nora, Mexican 1000. Nora. We get to see all of it. So much of Baja. But I'm particularly fond of the Cia Cortez side because I like warm weather and warm water. But every place like the Pine Forest at Laguna Hansen, Mike Sky Ranch, there's all these little places that have so many great memories for us as a whole. But San Quintin. Yeah, San Quintin. Every place down there is it's pretty special. It's they're all we're lucky. unique, and all. Yeah, I think all areas in Baja are special, right? I mean, every area. Yeah, so it's hard to say. Yeah, exactly. It's when it's August, hanging out in San Felipe, it's not the best, but it's really nice in San Quintin. But in April and October, San Felipe is really nice. So it's just where what time of year and what you're looking for. But Baja has one of the biggest varieties of environments that you can off-road in, and it's amazing. There we go. Okay, well, we close with that. I appreciate it again, guys. Thank you. In name of all the Latinos, the Mexican, the Baja California people, that really what you guys are doing is great. Bernie, you want to close with something? ¿Qué quieres cerrar? Thank you so much to everybody. Gracias. Pues bueno, nada más recordarles que estamos listos con el Radio Rosa. Acuérdense que es todo esto pues a beneficio del cáncer. 100% de lo que se compra de este radio va donado, ¿no? Entonces, bueno, pues ya lo tenemos a la venta, listo y disponible. Thank you so much, whole Matlock family, for everything you do. I appreciate so much, and I love it to see the smiles on the kids. So thank you. I will be glad to be there probably next year with you guys and share some adventures. Yeah. Piloteando is going to be the you next need to time. join us. Doing the live coverage over there with our bug. We're building it. We're going to finish it, and we're going to start doing coverage over there with what you guys are doing. I hope that we can do that. Yeah, that would be awesome. Oh, amazing. Yeah, we're going to go We'd love to live have from all of there, you. doing everything. That's going to be cool. And with Rugged, let's go, Bernie. Perfect. Yeah, I appreciate it. Let's do it. Thank you I so appreciate much. it. Thank you very much. See you. Good luck for this weekend. You too. Thank you. Bye-bye. Thank you. Take care. Bye. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Amigos, un corte. Ahorita regresamos. Rugged Radios. Work, race, play. Hey, Steve, where you at? Experience clear communications through headsets or helmet kits. I'm up on the hill to your right. Oh, there you are. Talk vehicle to vehicle. Keep the radio contact going. Copy? Talk to passengers. Copy that, I gotcha. And stream your favorite music. Complete communications for UTVs, base camp, toy haulers, or off-road vehicles. Rugged Radios, the authority in communications. Polvo eres y en polvo te divertirás. Ya de regreso, amigos, aquí a Piloteando. Qué toda madre, ¿no? La verdad, ojalá hubieran ellos hablado en español, pero pues no, dice que no se la aventaban, no entienden, pero no pueden masticarlo. Y de alguna manera, pero la verdad lo que están haciendo es muy bueno. Y le ponen el ejemplo a muchas organizaciones que deberían de hacerlo con más obligación. Pero bueno,
vámonos ahora ya está desesperada Claudia para platicarnos aquí. ¿Qué onda, Claudia? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Aquí escuchando a la familia Matlock a todo lo que da. ¿Qué te pareció? Interesante, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, porque no nomás participan, bueno, ellos crean el evento de San Quintín, pero como dicen, participan en el evento de Bochito. Mike's Sky Ranch tuvo la oportunidad de participar un año, que es en agosto, nomás que luego lo movieron a octubre y pues ya ahí ya se me complica un poco participar, pero este año sin falta ahí vamos a estar de nuevo. Qué bueno, interesante, Claudia, y yo sé que traes cosas interesantes. Fíjate que el Mike's Sky Ranch es conocido como que un lugar de los más tough, de los más difícil de cruzar en las carreras. Oye, el Mike's, dicen, y muchos pues le ponen a prueba todas sus para aquellos pilotos, esos terrenos que no cualquiera. Y ahora vienes con una nueva, tú eres la gerenta, ¿verdad? Eres Así gerente es. ahí. Así es. ¿Qué traen ahora? ¿Qué es lo nuevo que está integrando Mike's Sky Ranch? Platícanos un poco. Bueno, ya hacía tiempo que veníamos pensando en hacer uso de tanto terreno que hay ahí, la verdad, y queríamos hacer como un circuito cerrado, una pista, algo chiquito, ya que las condiciones de los cerros estaban perfectos, y pues dijimos, vamos a hacerlo, usamos la máquina, fuimos abriendo, ahí se ve, no sé, o sea, si tú vas así sobre la carretera, el camino al rancho, ya entrando a lo que es Mike's, tú no miras la pista, está completamente escondida entre todos los cerros, o sea, no se mira. A ver, Claudia, una preguntita, a ver, ubícame un poco, yo nunca he ido al Mike's, de hecho, pero pronto vamos a hacerlo. ¿Este camino qué onda? ¿No es parte de lo que estás haciendo? ¿Está por aquí? ¿Es en este cerro donde está la pista? Así es, en esos cerros está la pista, en los cerros que están enfrente de lo que es el Mike's, todo lo que es el hotel, en los cerros de enfrente, del lado derecho y del lado izquierdo, está la pista, completamente escondida porque no se ve, o sea, y hay muchos caminos que parecen laberintos, porque si te puedes decir, esta es la entrada, ¿no? Y te vas a uno y resulta que no es la entrada, está completamente escondida. Ok, aquí ustedes me mandaron este material, es un poquito de los caminos que son, así es la pista. Sí, hay tramos muy difíciles, hay tramos que están más light, pero así es como un pequeño laberinto. O sea, por decir, las ramitas, los arbolitos que están, esos se quedan, pues, o sea, ese es parte de lo que es la... Sí, es parte de claro, del atractivo y de que sea algo nuevo, algo diferente, y que no esté tan facilito. O sea, no es un circuito donde está limpiecito y hacen las rampitas, no, es el mismo terreno naturalito. Así es el mismo terreno naturalito. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Ese es el camino que va a hacer esa grabación, es por donde está haciendo la pista que están haciendo. Así es correcto. Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Es para los que visitan, los visitantes? ¿O cuál es la onda de tener esta pista o hacer actividades? Sí, ahorita estamos organizando el Mike's Fest para hacer la presentación. Mira, Javier, más que nada queremos hacerlo para la mayoría de los grupos que tienen UTVs, que realmente pues les gusta la velocidad, les gustan las carreras y no tienen tal vez la posibilidad, ¿no? de estar en lugares seguros donde sepan que no viene que no hay una vaca, no viene un carro, no están corriendo peligro. Eso es más que nada, que puedan hacer sus carreras ahí, a ver quién hace menos tiempo, cosas así, motos igual, para que tengan un lugar seguro donde sepan que no corren riesgos y puedan hacer sus propias carreras. Ok, interesante, digo, pues sí es cierto, porque hay veces que se está dando mucho. Ahorita hay un paréntesis aquí y creo que a lo que he escuchado a lo largo de nuestras coberturas y todo este tipo de lo que hacemos, ¿no? Pero se sabe que hay gente que, camaradas, vamos a poner, se juntan varios y se meten a los terrenos de la Baja, o sea, de las carreras que están marcadas, por decir, ya sean las locales pero ¿qué pasa ahí?
pasan por muchos ranchos donde no hay permisos, o sea, por esos, cuando en este caso las carreras de salto matón o las de score, ¿verdad? Pues van, ellos se hablan, ya saben, o sea, ya hay un preorganizado los recorridos, todo ese tipo de cosas, pero ha pasado mucho y que afectan también a las carreras, ¿sí? Es correcto. Entonces, ahorita que comentas esto, digo, es un circuito, pero larguísimo, por decirlo así. ¿Cuánto es serán entre unas 8.5, 10 millas. Ande. ¿Va a estar bandereado? Sí, todo. Esta semana ya se terminó. Okay. Mañana me voy, ya con las banderas, todo va a estar señalado porque hay caminos que no son, y todo completamente señalado, todo. Y más que nada es con esa intención, que tengan un lugar seguro, pues para que puedan pues hacer sus propias carreras, los grupos, ¿no? No vas a tener costo para ellos. Tengo muchos tours que van y se quedan conmigo, y que la aprovechen. Se lo ofrecí igual a todos los muchachos de los grupos de rescate, a los que patrocinamos, para que hagan eventos, y puedan generar, pues ahora sí que dinero o cosas para ellos. Ajá. Oye, ¿qué tan difícil va a estar esta pistita? Pues ahí lo que estoy viendo y está curada, ¿eh? Sí, la verdad, hay tramos muy padres. Debo hacer mención que mis sobrinos son los encargados de todo esto. Tú sabes, gente joven que trae eso. Y sí, hay pedazos muy lights, hay otros pedazos, unas curvas muy difíciles, puro 4x4. Si quiere entrar un carro, tiene que ser puro 4x4, porque sí hay lugares bastante difíciles, pero pues bueno, vamos a ver ahora en el Mike's Fest qué opinan, qué piensan. Y tenemos otra sorpresa en el Mike's Fest. Te acabo de mandar la foto ahorita, ahí revísala. Esa es una sorpresa que tenemos el equipo de Mike's Sky Rancho. Ande, hijos, a ver, déjame hacer algo aquí, voy a hacer algo para compartir. Te doy la primicia, Javier, primicia para que lo compartas. Ande, a ver, aquí está. De ahorita les voy a compartir, amigos. Sí. Ahorita les voy a compartir algo. ¡Wow! ¿Por primera vez, Claudia? Sí, después de mi tata, que después descanse. Ahí está. Ande, hijo de su madre. Por primera vez. ¿Y qué es para cuándo? Para la 400. Mike's Sky Rancho entra con su propio vehículo a participar. Ande, hijo de su madre. Así es. Perfectísimo. No, pues gracias por esa primicia de dar a conocer aquí en Piloteando de un lugar emblemático, el Mike's Sky Rancho, Claudia. Sí. ¿Es rancho o ranch? Pues muchos dicen ranch, otros rancho, otros lo conocen como Rancho Mike's. Bueno, tiene miles de nombres, ¿no? Pero ellos, mis sobrinos motivados en eso, pues llegaban en racers y tía, vamos, adelante. Entonces ya se emocionaron tanto con la pista y todo, pues que bueno, ya quieren empezar a correr. Vamos a ver cómo les va esta 400. A tu madre. Ajá, y pues a darle. Los espero en el Mike's Fest. Ahí te espero, Javier, para que vayan conociendo la pista. Si Dios quiere, nosotros vamos a estar, fíjate, una semana antes en el evento de la clase 11, que por cierto, invitados, el del short course de los 11 en el Rancho Nelson. Entonces, va a estar muy semana, nosotros tenemos que pelar gallo porque voy a estar una semana antes al evento, preparándonos y todo ese rollo. La veo dificilona, pero haremos todo lo posible, Claudia, para andar por ahí. Pero en el bocho... En bocho, sí, ahí mire, pues... Vamos en los bochos, Javier, dice, ¿ya estás? Sí, lo pueden intentar, si no, pues lo sacamos, no hay problema. Si no, para afuera. ¿No hay grúas ahí o qué pedo? No, esa es la intención de la pista, que tengan algo Claudia, diferente, algo seguro. Claudia, te voy a decir algo. Si llevo el pilobag, no quiero que se agüiten los vatos de los UTVs, me los voy a quemar, pues. O sea, los voy a pantallar y se van a agüitar y luego ya no van a querer ir al rancho. Entonces,
Mejor así lo dejamos. Ah, bueno, ok. No. Vamos a ir para allá el Arturo Soler y yo ya dijo, ahí está puesto aquí en el comentario. Vamos en los bochos. Simón, copa, a huevos, ya nomás que termine el bocho, ¿no? Pero Simón, vamos a ir y vamos a hacer un en vivo ahí. Vamos a recorrer Otra ahí en vivo. cosa que se me olvidaba, voy a leerlo porque no me lo aprendí. Vamos a tener una rifa de una moto. Andy, José. Ajá, una rifa de una moto. El boleto cuesta $50 por un boleto, $75 dos boletos o $100 cuatro boletos. Es una moto USA Bird, no sé si lo pronuncié bien, 2014 americana. Trae pipa FM completa, rines DID, nitro mouse nuevos, enfriador, tubería, bueno, trae un montón de cosas en la página del Mike's, ahí pueden checar. Me hubieras mandado la foto para ponerla aquí de una vez. Sí, Javier, se me olvidó. Adrián, ahí anda conectado, a ver si me la puede mandar. Ándale, Adrián. No te hagas loco, Adrián. Manda la foto para de una vez en caliente, hacer la publicidad aquí y aprovechar. Oye, ¿se puede entrar en un bocho? Ya pregúntale a Arturo. Pues Arturo, hazle la lucha y si no, ahí te jalamos. Compita, no se agüite. Nosotros en los bochos vamos a llegar arrasando ahí. Oye, aquí dice, bueno, mucha gente está saludando. Iván Venegas, saludos Claudia. Adrián Ochoa, saludos Claudia León. Nomás a ti, pero a mí no. Está bien, no hay pedo. Adrián Ochoa, listos para cualquier evento. Norman Alberto García, gracias Claudia. Qué interesante concepto, dice. Está curada. Arturo dice, ok. Walter Higuera, hola Claudia, buenas noches. Oye, Walter, por cierto, antes de leer esto, te estuve marcando para una cuestión ahí, luego si recibiste mi número, una llamada ahí. Dice, hola Claudia, buenas noches, excelente proyecto para la raza off-road. Para mí es emblemático. Mi primera carrera que fui a ver ahí fue en el Mike's con mi padre por el 85. Excelente éxito en su proyecto, órale. Muchas gracias, Walter, muchas gracias. Y ahí los esperamos en el Mike's Fest, ahí. Simón, ¿cuándo va a ser el Mike's Fest? Es del 22 al 24 de agosto, pero la inauguración de la pista es el sábado 23 de las 10 en la mañana en adelante. Ok, perfecto. El sorteo, la rifa, dice Adrián Ochoa, ¿es tu sobrino? Así es. Ok, el sorteo, la rifa, dice aquí. Ese que está comentando. Órale. Sí, ya te mandé los datos. Ingleberto Castro dice, saludos Claudia, nos vemos en el Mike's Fest, 22, 23, 24 de agosto, ya dijo. Sheriff, super Claudia, puro para arriba, dice Sheriff. Gracias. Te quiero, amiga de Martínez. Pues bueno, no sé. Es mi amigo Martínez. Ok, amiga de perfecto. Juan Campos dice, saludos Claudia. Está interesante. No, la verdad sí. Qué bueno que agarraron esa iniciativa, Claudia, la neta. Creo que le va a dar un buen boost al rancho de alguna manera. Digo, es algo emblemático, ¿no? Que ya la gente lo conoce por tradiciones, generaciones, pero ponerles una pista así, está toda madre. Está toda madre, sí, la verdad, buena idea. Sí, porque las nuevas generaciones, Javier, son más ahorita de UTVs, racers, todo eso, ¿no? Y hay que darles algo, de verdad, algo nuevo. Y es algo que yo ya traía en mente desde hace mucho tiempo. Y dije, bueno, ahorita es cuando, y de verdad, no es por nada, Javier, pero la pista quedó, pero perrísima. Dilo bien. No, dilo como ibas a hacerlo. No, iba a ser esa palabra. No, iba a decir chingona. Sí, entonces, dilo. los esperamos. Tienes que decirlo, Claudia. Es todo. Oye, dice Daniel Hernández, ahí nos vemos en el Mike Fest, es todo. Adrián Ochoa dice, veremos quién hace menos tiempo ese día. ¿Cuánto tiempo precisamente? ¿Cuánto crees tú? Bueno, pues digo, ya es cuestión de cada piloto, pero ¿cuál es el average? O sea, la más o menos aproximado que puedes darle a esa pista. Híjola. A ver, Adrián Ochoa. A ver, Adrián, tú que andas ahí. No sé, ahí. ¿Qué será? ¿Cuánto dices? ¿Son 10 millas? Ajá, entre 9 y 10 millas. Ok, está interesante. Sí, más o menos. Ahí. ¿Vas a pasar por algún arroyito acá, por un atractivo? Claro, van a pasar por el arroyo de ahí enfrente, sí, ese es el chiste. Huevo, entonces parte del show. También. Sí. Ajá, Daniel Rodríguez dice, ¿Adrán podrá la Forerunner con la pista? Bueno, mientras tenga 4x4, ¿no? Sí, 4x4, sí. Ok, bueno, raza, a ver, vamos a poner el último video que nos diste para igual,
tú sabes, ¿no? Ver todo lo que podamos, para que ya vayan apuntando y se vayan bien aprendiendo donde van a correr ahí. Entonces, órale. Tú ahorita comentaste algo, tenía muchos años tratando de hacerla, y ¿por qué no lo hacías, Claudia? Por lo difícil del terreno, falta de tiempo, logística, tú sabes, todas esas cosas, ¿no? A veces hago tantas cosas que, bueno, pero pues la sangre joven es la de ahorita, que son mis sobrinos. Entonces me dijeron, tía, ¿qué se te antoja hacer aquí nuevo? Y les dije una pista, ok, vamos a hacerla. Y ellos son los que se están encargando de todo. Y bien acelerados, y en una semana la tuvieron lista, ¿no? Así es, la verdad que sí. Que sí, es más, con decirte, en ese video, bueno, no, en ese no, hay otro video que hasta mi papá, que ahora en septiembre cumple 85 años, él dijo, llévenme, y se subió en el racer y recorrió toda la pista. Órale, qué curada, qué curada. Sí. Aquí dice Adrián, tu sobrino, metimos una Mojave Tacoma e hicimos 45 minutos dándole despacio, dice, en moto aún no le hemos dado. Así es. Cervantes Motorsports dice saludos, clase 10, dice que va a llegar ahí a darle a la pista, ande. Adelante. Nomás dijo saludos, y yo le estoy poniendo acá, ¿no? Cervantes Motorsports, ahí los esperamos, claro que sí. Ándale. No, se ve curada, digo, esto es un pedacito, ¿no? Porque pues tienes 45 minutos más o menos, es bastante, pero se ve curada, me llama la atención, es que es tal cual el terreno que está ahí, ¿no? Nomás le van a poner, nomás lo están marcando, vaya. Sí, es correcto, así es. Ok, está curada. Entre, ¿no? Se ve que va a tener diferentes terrenitos ahí, ¿no? Sí. Hay unas subidas muy, muy padres, hay otras bajadas con piedritas, unas curvas, tiene de todo, Javier, de todo tiene, no creas que está así parejito, no, de todo. O sea, si ya te pones ya serio, la neta, es una buena manera de entrenamiento. Sí. Porque vas a poder como ir a los que están metiéndose al off-road, es bueno como ese tipo de pistas, ¿no? Para ir a entrenar, a ver qué onda y practicar más que nada. Sí. Y te digo, es un lugar seguro, pues no hay animales, no hay otros carros porque está dentro de los cerros, no es camino principal. Ante cualquier cosa que pase, ahí estamos, tenemos paramédico en el rancho. El día del evento, pues van a estar los compañeros de rescate de Héroes de la Independencia, Valle de la Trinidad, pues tenemos comunicación, ahí están seguros, ahí están completamente seguros. Ok, acabas de decir algo bien importante e interesante, que tienes paramédicos, pero ¿qué va a pasar en un día de así cuando la raza, o sea, que va al Mike's y lleva los UTVs y es un día, no sé, entre semana, que no es un evento, vaya? ¿Qué pasa ahí? Ya va a haber un accidente. ¿Cómo está la cuestión aquí? ¿Tienen que ir equipados? En el rancho tengo todo el equipamiento y 2 de los muchachos que viven en el rancho tienen su capacitación. Que de hecho me pide el ayuntamiento de Ensenada para unos trámites que mis empleados estén capacitados y están capacitados en primeros auxilios y primera respuesta. Ok. La comunicación, tenemos teléfono, Starlink y comunicación directa 24 horas con el grupo de rescate del Valle. Pero todo está parejo, digo, dentro de todo lo feo y todo, el terreno es parejo. No hay como voladeros o cosas así, no. Se llegan a una volcadura o algo, todo está parejo. Yo creo que si hay desnivel van a ser como en 2-3 partes cuando mucho, pero todo el terreno es parejo. Raza, pues váyanse preparados, ahí está, Rugged Radios, tienen que llevar comunicaciones excelente, ¿no? Estar bien armados, cualquier situación, piden ahí la frecuencia en la entrada, no sé, y vámonos recio. Ya saben que con Piloteando tienen ustedes un descuento del 20%, así es que aprovechen, raza, aprovechen el descuento de Piloteando, 20%, claro está que no es en momentos que hay una promoción en Rugged, ¿ok? Cuando es por precio normal, ustedes reciben hasta el 20%, así que aprovechen. Oye, está interesante, Claudia, ¿qué más aquí? Déjame más aquí, rapidín, leer, verás. Dice, excelente, ahí estaremos, dice Edmundo Mendoza, Iván Venegas. También hicimos otro track a la vuelta del Mike Sky Rancho, dice,
por la parte de arriba. Claudia lo tiene por el que quiere usarlo. Ok, bueno. ¿Quién es Iván Venegas? Mis sobrinos, Iván Venegas. Otro tu sobrino. Ok. Alex Morales. Chin, voy a tener que meterle amor a la F-150 para calarla. Ande, compa, a huevo. La F-150. Otro sobrino mío. Oh, que la frega. Pues pura familia está aquí en el... No, toda madre. Qué chingón. Está bien. ¿Qué más? Están viendo a su tía consentida, pues. No, pues sí. Sí, pues le dio chance de hacer su pistita ahí. Pues ni modo que no. Pues tienen que estar bien puestos. Sí. Está bien. Es la juventud, Javier. Ellos ahorita vienen con todas las ganas de todo, las pilas bien puestas, la camiseta bien puesta. Yo se los agradezco de verdad, porque pues al final de cuentas somos una familia y el rancho es de todos, y lo que ellos quieran, ya saben que la tía aquí los consiente. Ande, ahí están. Para que luego que pase un evento a limpiar cabrones de la basura y todo ese rollo, para que se pongan bien. Y de verdad, no espero que tengo ya grupos invitados. No quiero mencionar porque luego se me van a olvidar, pero todos mis clientes de UTVs, que son grupos, ahí los espero. La pista está pensada en ustedes para que tengan un lugar seguro y hagan su propia carrerita. Siempre llegan conmigo y todo, y pues ahí que avance uno a ver quién hace menos tiempo. Ok. Antes de otra pregunta que te quiero hacer, compita, ¿cómo está? Un spot más, saludazos, carnal, saludazos aquí para ustedes, ¿cómo no? Dice saludos, compita Javi, aquí andamos cenando y viendo, piloteando, es todo, chingón, gracias, carnalito, a toda madre, gracias por la invitación, haremos todo lo posible por estar presentes en ese día tan especial para ustedes, compita, muchas gracias. Oye, antes de Oscar Palafox dice... Sí, pues la que les prestó el rancho, jaja. Claro, pues sí, está tratando de carrillas al... Pues es que las prestaste el rancho a los sobrinos, pues andan ahí, ¿no? No, oye, Claudia, ¿qué pasa con la gente que quiera ir a ver una carrera o algo así? Ya ves que, o sea, ¿cuál es el cotorreo de la pista? Para los aficionados que quieran ir a ver, ya ves que como una carrera, ¿qué onda ahí? Pues mira, como ahorita en el Mike's Fest, que es la inauguración arriba en el área, porque sale del rancho, sale de ahí arriba la pista, vamos a tener nosotros eventos, pues va a haber comida, vamos a tener DJs, son 3 DJs los que están invitados para tener la música y todo. Entonces, si alguien pretende hacer una carrera, ahí están igual los espacios y todo para que la realicen, no hay ningún problema. Lugar en el Mike sobra. Pero digo, pero sí, en el Mike van o sea, aquellas personas, digo, un ejemplo, vas a una carrera de local o de score, lo que tú quieras, en Baja, ¿no? Pues, no, la pista va a estar cerrada. Cuando haya carreras, la pista, yo te voy a decir algo, yo soy súper estricta, así exagerado cuando hay carreras. O sea, yo y la gente que ha ido a las bajas en el Mike saben. Yo llego, saludo a todos, pero yo todo tengo acordonado. La gente sabe desde dónde hasta dónde, dónde sí, dónde no, y los días que va a haber carreras, la pista va a estar completamente cerrada. No tienen acceso. No. Primero son la seguridad de los espectadores ahí, corredores, y no, la pista va a estar cerrada cuando sea carrera. Ok, era una pregunta que pudieran haberse hecho aquí. Sí. No, de hecho, cuando hay carreras, yo siempre les digo, de preferencia no lleven motos, no lleven racers, porque yo no les permito que las usen en el día de la carrera. Claro. Ok, interesante. Sí. Aquí dice Jorge Hernández, dice, sería chingón para un futuro una clasificación de UTV, score o Norra. Ándale, hay que decirle La pregunta que te acabo de hacer ya la hizo Walter Higuera. ¿Hay lugares para el aficionado estar ahí como campamento? Sí, claro que sí. Sí. Pero no va a ser como que va a estar restringido ciertas zonas, ¿no? Igual, y otra cosa, y tienes que llevar a huevo un 4x4, ¿cierto? Para la carrera sí, para entrar al Mike's no. Y sí tenemos área de camping para el día del Mike's Fest, claro que sí. No estorba la carrera que tenemos, no estorba para nada lo que es el área de camping, lo que es el área de Mike's, no estorba para nada. La carrera está
sale del rancho en una curvita y está del arroyo para allá. Okay. Entonces, si quieren ir, ya hay mucha gente que me dice, Claudia, tengo cosas que hacer, pero voy a ir el sábado, veo y me regreso en la tarde. ¿O tienes camping? Sí, sí tenemos. Ok, fregón. Qué bueno, Claudia, pues felicidades por lo que estás haciendo, junto con tus sobrinos, ¿verdad? Que se les ocurrió hacer, bueno, a ti se te ocurrió y la llevaron a cabo, pues lo finalizaste, ese proyecto, y qué buena onda, y qué bueno que tu papá, pues también le dio un rol ahí, ¿no? Qué bueno, felicidades, que te vaya de lo mejor, que les vaya para este próximo Mike Sky Fest. Y pues ojalá tengamos la oportunidad de estar por ahí, y pues bueno, esperemos que vaya mucha gente y ahí nos cuentas qué onda. Esperemos que les guste, de verdad está hecha, pensada en los clientes, vaya, para que tengan algo nuevo y diferente ahí dentro de Mike's Sky Ranch. Ajá. Oh, no, fregón. Y pues ya saben, raza, a ver, antes de que se me pase, ahí está, les volvemos a poner, ahí está, para que vean, en la Baja 400, el primer vehículo que es del Mike Sky Rancho oficial. Así es que van a ver en UTV qué clase va a entrar. No sabemos, no, yo creo que sí, creo que me habían dicho que 29, no sé todavía, creo que sí. Quiero darle las gracias a uno de nuestros patrocinadores, Kevin Adler, de Adler Motorsports o RW, a Meño de Amigos Pits, que ahí están apoyándonos. Órale, pregón. Dice Oscar Palafox, éxito para el Mike's. Claudia, gracias. Pues te agradezco, y pregunta que si no ocupas voluntarios aquí, Jorge. Claro que sí. Ahí está, y no tiene costo el entrar a la pista el día del Mike's Fest, ni los demás días. Ahora sí que viene incluido con la estadía en el Mike's. Órale, no, pues qué fregón. Pues felicidades, Claudia, por este emprendimiento, de alguna manera, ¿no? Por decirlo así. Ya tienes el terreno, ya ejecutaron esa pistita, y posiblemente de ahí puedan salir algunas otras cosas, ¿no? Así es. Ya que vaya corriendo, ¿no? Ya traemos varios, tenemos otro proyecto por ahí también muy importante, pero ese esperamos llevarlo a cabo en noviembre. Ya te daré la primicia también. Ande, ahí está, perfecto. Aquí tiene que ser, aquí tiene que ser, Claudia. Claro. Chingón, que sí. Gracias. Dice un spot más. Pero antes de eso, verás, dice Baja 664, dice, saludos Javier, chingón el programa de hoy, saludos, un spot más, ahí está, compita, le está mandando saludos ahí. Dice Javi, dice Connie que si tus colores favoritos son el rojo y el azul. Dice que te pregunte, ¿por qué, güey? ¿Por qué? Pues, a huevo, ya lo está, pues, claro, se nota, güey. Simón, ahí están mis colores, sí, mis colores favoritos, pues son varios. Pues los que utilizo realmente en mi logo, ¿no? El rojo, el gris, el negro, blanco, azul y rojo. De todos. Pero, bueno, sería el segundo vehículo. Mike le corrió en 5,600. Sería el segundo vehículo. Mike León corrió en el 5,600. Sí, Norman, es lo que dije al principio. Después de que falleció mi tata, ya nadie de la familia corrió, nadie. Entonces ya se animaron mis sobrinos y ahí vamos. Todo es en memoria de mi tata, ¿no? Como siempre he dicho, pues la leyenda continúa. Ok. Aquí seguimos, ¿no? Esperamos subir a Ian, mi hijo, que tiene 2 años. Si la 400 pasa por el Mike's, pues quieren subirlo sus primos de la entrada al Mike's. Entonces, a ver, ya ha corrido Norra con Don Perry, ya hemos corrido Norra, pero queremos subirlo. Órale, no, está bien, interesante, así que viene tiempo para todas las actividades del el metichón que llegó aquí. A verlo, enséñalo. Aquí llegó y se subió, mira, bien conchudo. Ay, chigatote. Oye, sí. ¿Es un gato silvestre, salvaje o qué pedo? Él quiere salir. Aquí llegó y se subió. ¿Qué come ese gato? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahorita tú? ¿Estás en el Mike's? En mi casa. Mañana me voy al Mike's. Ahorita estoy aquí en mi casa, su casa. Ahora, gracias. Perfecto. No, pues ahora sí. Edmundo Mendoza, saludos a mi sobrino Ian, perdón. Ok, gracias. Magnífico, Claudia León. Gracias. Vamos, Ian. Pues ahora sí que
te despedimos, Claudia, dándote la Gracias, mejor de la Javier. suerte, la patadita aquí. Gracias por la Sí. primicia de mostrar el nuevo vehículo, Sí. el segundo vehículo del Mike Sky Ranch. Así es Así que es. interesante, y los veremos, si Dios lo permite, en esta próxima Baja 400 del 10 de septiembre al 14 de septiembre. Así que va a estar interesante. Claudia, pues, suerte, la verdad. Gracias, Javier. Un abrazo, muchas gracias a todos y nos vemos en el Mike's Fest. Claro que sí, cuídate mucho. Gracias, igual. Bye. Bye bye. Amigos, pues aquí dice, a ver, oye, Zeus, aquí te mandan saludos, Kiki Urias, para que veas, estamos haciendo acá, un saludito, Javi, a Connie y Zeus, jeje, desde Rosarito Beach. Es todo, Kiki Urias, saludazos para ti también. El Connie, el Zeus, a mí me dicen Cone, y bueno, la Connie, pues acá la futura del Zeus. Les encanta el programa, sobre todo a la Connie, le encanta el off-road, ya nos dijo el otro día, que es la que acelerada, la que pucha al Zeus ahí para que vámonos a las carreras, vámonos, y qué chingón, me gusta mucho que las mujeres les encante el off-road, a toda madre. Síganlos, para los que no los conocen, que lo dudo, que todo el mundo debe conocer a un spot más, tiene unos reportajes bien a toda madre, bien chingones, a toda madre, buen cotorreo con los compitas, en fin. El polvo dice, polvo te conviertes y en polvo regresarás. Andy, hijo de su madre. Polvo eres y en polvo te divertirás. Así es. Saray Corpus, saludos desde San Felipe. Saludos para allá, claro que sí. Bueno, amigos, nos vemos la próxima semana. Tenemos buenos invitados. Va a estar bueno el cotorreo y ya se acerca la fecha para el evento de los clase 11, el primer short course en Ensenada de puro clase 11. Es importante que ustedes sepan que los... Aquí están, vean ustedes. Pero pues, no quiere salir. Ahí está. Ahí está, los guerreros de la Baja Short Course en el rancho Nelson. Ahí luego saliendo de Ensenada, kilómetros 19.5. Muy facilito, va a estar fregón. Nosotros vamos piloteando, va a ser la cobertura oficial del evento. Así es que vamos a transmitir la contingencia. Vamos a tener entrevistas, tipo lo que hacemos con Score. El día sábado la carrera va a estar muy interesante. El día domingo vamos a tener lo que son la premiación. Y vamos a tener 2 días de recap. Vamos a tener, en un día vamos a tener entrevistas con los que no hayan, con los perdedores. De alguna manera queremos saber, todas las opiniones son interesantes para nosotros, y otro día va a ser para los de podium, así que va a estar bueno la cobertura de 5 días aproximadamente, entonces va a estar bueno, no se lo vayan a perder. Y pues el próximo, les recuerdo, estamos iniciando por decirlo así, es una nueva programación, pero el 1 de agosto vamos a correr el primer programa que está arrancando exclusivamente de la zona de Ensenada. Estamos iniciando unas coberturas como programas semanales de puro Ensenada. Después de que nos acoplemos un poco, vamos a ir por ciudades y después nos toca irnos a Mexicali. Que la programación de esa, o sea, de la playlist de eso va a ser puro Mexicali. Así lo queremos hacer. Pero ahí vamos poco a poco. Ya el 1 de agosto a las 6 de la tarde ya lo publicamos. De hecho, va a salir el primer programa de media hora. Son medias horas nada más. Y así cada semana. Así es que esperemos que todo surja bien. Dice, ¿cuándo pintan el pillow bag? El pillow bag lo tengo aquí, me lo traje hoy. Resultó que unos pequeños detallitos que salieron en el diseño, que se nos movieron algunos. O sea, el diseño se tuvo que modificar un poquitito y lo tenemos que terminar. Pero este domingo lo llevamos y parece que el próximo miércoles ya va a estar listo la pintadito. Así es que va a estar curada. ¿Cómo que ya se acabó? Tengo toda la semana esperando el programa. No. ¿Qué onda? No, ya estuvo, pues ya es 1 hora 20. Ya, 9:19, 1:20. Estuvo toda madre. Ya, ¿qué más quieres? Ya, yo creo que ya es suficiente, para que dejarlos descansar. Pero gracias por estarte conectando con nosotros. Arturo Soler, Javier, creo que Mike León corría un pickup Isuzu, dice. No sé, la verdad, carnalito, te la debo para la próxima. ¿Cuándo pintan el pilobac? Ya me comenta, ¿no? Pero pues bueno, ya lo comenté. Así es. Gracias, amigos. Nos vamos ya. Ya los voy a dejar de que vayan a dormir. La próxima semana va a estar interesante. Varias razas que vamos a cotorrear de off-road. Varias clases 11, clase 9, clase 10. Va a estar interesante la próxima semana. No se lo pierdan en Piloteando. Pues cuídense mucho. Ya saben, vienen eventos. Nos vemos en el próximo short course de la clase 11. Primera vez en Ensenada.
de puro clase 11. Así es que recuerden que polvo eres y en polvo te divertirás, amigos. Buenas noches, cuídense mucho, hasta la próxima. Rugged Radios. Work, race, play. Hey, Steve, where you at? Experience clear communications through headsets or helmet kits. I'm up on the hill to your right. Oh, there you are. Talk vehicle to vehicle. Keep the radio contact going. Copy? Talk to passengers. Copy that, I gotcha. And stream your favorite music. Complete communications for UTVs, base camp, toy haulers, or off-road vehicles. Rugged Radios, the authority in communications. Polvo eres y en polvo te divertirás.